Right, good morning, guys. This is another session, just a continuation of where we left in the last session. In the last class, we just had on what are the various type of costs that are involved. If you could figure out where we left previous session, if you could figure out, you can easily remember that we talked about what are the different type of costs. And there were 8 different type of costs. And we just tried to learn it by having 4. So it starts with first Sir, is, yeah, we finished with the material cost, sir. Now we can okay. start with the labor cost, sir. Oh, okay, sure. So in that we first saw about design cost, then drafting cost, cost related to research and development, and then material cost, where the costs that are related to the purchase of materials are taken into account. Now coming for labor cost, in labor cost we will estimate the total revenue, the total amount, the money spent on labors. So it includes every segment of employees that are involved in the process. It takes into account from low profile worker to high profile person who are directly involved in making the process to complete. So labor cost is calculated by this formula what you are seeing here. It says about estimated labor time needed to produce the product. How much time it will take to complete a product or a process. So it is the estimated labor. There may be plus or minus addition or deletion. Say for example, if you estimate that the total estimation of completing this task is 2 hours, sometimes it may take 2 hours 10 minutes or it may take 1 hour 45 minutes. So it depends upon the correct figurative value that comes into account only when the process is being extended or it is being executed in real time. Therefore, before starting of the process, we used to calculate what will be the estimated labor cost, approximate labor cost, because you are talking about cost estimation. Cost you are talking so far you are talking about cost estimation, isn't it? Cost estimation is a process where you are identifying what will be the total cost involved before manufacturing starts. So till now we are talking about cost estimation, right? So everything that takes place before the production is started. So now when we come for this labor, again you are estimating what would be the total number of hours that may take into account for completing the task. So for labor cost, you will be charging on hour basis. So that hour basis is taken for calculating this labor cost. So as a whole, when you look at the cost, it says estimated labor time required to produce the product into cost of labor per hour. So now, when you want to estimate this labor cost, what the estimator should have done, if you are the estimator, then what you should have done when you want to compute this labor cost. So assume that you are the estimator, then this statement comes into account. The estimator should have thorough knowledge on various operations to be performed, what are the different operations required, machines to be used, sequence of operations, tools to be used, and labor rates. For this, one of the best example what I would like to give you is, near Ukuram you may be seeing the construction of flyovers. In Avinashi Road you may be seeing construction of flyovers.
Now these projects, these are heavy projects, large projects that involves crores of investment, right? Now before this project starts, usually these type of projects are being handed over by the government to a person based on tender, right? You know the meaning of tender, right? There will be an open call for that the government wants to build flyover at these junctions. These are the areas where the government wants to construct flyovers, and what will be the total length of the project, where the flyover will be starting, and what is the location where flyover will be ending. So these are the basic information that will be provided by the government and the tender is released. Now based on this data, different contractors or persons who are expert in that particular process, they will calculate or estimate the total value of the project. And when they make that calculation, they calculate what is the total length that has to be covered in kilometers for the construction of flyover, and to complete this whole project, what is the timeline, what is the duration given by the government, because government will have a starting date and proposed ending date. Say for example, the flyover should be constructed within 1 year, so 12 months of time is there. So based on that time duration, the proposal, the business people or the contractors who want to take up the tender, they give their estimation. What is the duration of project? What is the total length of the project? Based on that, they calculate what will be the total labor required that makes it possible for them to complete the project as defined by the government. And then they decide in what phase the project will be started. You could have seen, நீங்க இந்த flyover கட்டும்போது நீங்க பார்த்திருக்கலாம். Say for example, if the flyover is for 6 kilometers வச்சுக்கோங்க, on either side, either end, ரெண்டு எண்ட்ல இருந்துமே வேலை ஆரம்பிப்பாங்க. They will start the work from both the ends, right? You could have seen that. So why they do that is to meet out the deadline, right? Similarly, when you see they use different type of heavy machineries. So what will be the heavy machineries that will be required? And what will be the cost? Now, it is obvious that a contractor may not invest in heavy machines, right? If the wages or if the contractor thinks that he can get the heavy machines on rent, வாடகைக்கு பெரிய பெரிய மிஷின் கிரேன்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ல வந்தா, then he will calculate how many days it will be required for such type of machines and what will be the rent of the machine. Then he will calculate what is the total amount spent on that machine, and he will check with what is the total cost of the machine. அந்த மெஷினோட டோட்டல் காஸ்ட் என்ன, வாடகைக்கு அந்த மெஷின் எடுத்தோம்னா எவ்வளவு செலவாகுது. And if there is minimum difference, then obviously what the contractor will do, he will purchase a new machine because he is getting that machine and he can use the same machine for next project. So based on that, certain decisions are taken, and then they decide on estimated cost. So this is one of the best example. So in this labor cost, the estimator, if you are the estimator, you should know what are the operations involved. You should know what are the machines that are going to be used. You should know what are the sequence of operation. You should know what is the tool used. இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் என்ன பண்ண முடியும், உங்களால labor cost fix பண்ண முடியும். Now obviously some of the students who are attending this session, your background may be, your father's background may be agricultural business. இப்ப agricultural business நீங்க எடுத்துக்கோங்க, ஒரு farm house இருக்கு, you are having coconut trees and you want to make healthy environment for all the coconut trees. எல்லா அந்த தென்னை மரத்துக்கும் நீங்க
சரி பண்ணணும். ரைட்டா? You want to take care of all the, then you cannot go and do that work. நீங்க போய் பண்ண முடியாது. What you will do? You will recruit the laborers. அப்ப லேபர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணும்போது you will, before starting the job, நீங்க உட்கார்ந்து பேசுவீங்க, எவ்வளவு ஆகும், ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவுப்பா, எத்தனை நாள் வேலை செய்ய போறீங்க. This is what labor cost is called. This is called estimation of labor cost. And on some cost you will agree, some cost you will not agree. You will say, என்னப்பா இவ்வளவு ஜாஸ்தி சொல்ற, அவ்வளவுலாம் வராது, இவ்வளவுதான் தர முடியும். This is called estimation. எத்தனை நாள் எடுக்கும்ப்பா இதெல்லாம், ஒரு 500 தென்னை மரம் இருக்குப்பா, எத்தனை நாள் எடுக்கும் சார், எப்படியும் ஒரு மாசம் எடுக்கும்னு சொன்னா, ஒரு மாசம்லாம் ஆகாது, என்னப்பா பேசுற. So this is why you are saying that the 1 month is too large, because you have that experience. You have that experience that it doesn't take 31 days or 30 days. என்னப்பா இப்படி பேசுற, ஒரு மாசம் ஆகும், 10 நாள்ல சட்டை போட்டு முடியும். So this is called the knowledge. அப்போ the estimator who is working on that, he should have knowledge on all these areas so that he can arrive at best estimation of labor cost. Now inspection cost. Next one is inspection cost. In this inspection cost, you should take into account what is the cost required for inspection. இப்ப இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும், ஜெனரிக்கா பேசுங்க. இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும் சார், இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும்னா தேவை, இன்ஸ்பெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் தேவை, அப்புறம் காஜஸ் தேவை, கன்சியூமபிள்ஸ் தேவை, அண்ட் சம்பளம் தேவை. ஸோ இதுதான் தேவை. இன்ஸ்பெக்ஷன் காஸ்ட்னா இதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் அஸ் டேக், நீங்க பைக்ல போகும்போது ரோட்ல ஆன் த ரோட் சைடு யூ கேன் ஃபைண்ட் டிராஃபிக் போலீஸ் செக்கிங் யுவர் ஸ்பீட். ரைட்டா? எங்கேயாவது நீங்க டிராஃபிக் போலீஸை பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்க ஒரு பைக்ல போறீங்க, உங்க கூட பேரலா அதே ஸ்பீட்ல பைக்கார வந்துட்டு, ஹே ஜென்டில்மேன், நீங்க 60 கிலோமீட்டர்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, ஃபைன் கட்டுங்க, யாரையாவது பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்க சிட்டி லிமிட் வந்து 40 கிலோமீட்டர்னா ஒரு திடீர்னு ஒரு டிராபிக் இன்ஸ்பெக்டர் இன்னொரு வண்டியில வந்து உங்களுக்கு பேரலா வண்டி ஓடிட்டு வந்து, யூ ஆர் கோயிங் above 40 கிலோமீட்டர் per hour, ஸ்டாப் த வெஹிக்கிள் அப்படின்னு எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? நோ. He is the inspector, his job is to test at what speed you are doing. So அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் எப்படி பண்ண முடியும்? There is no chance that he will run along with you. Appo that if he want to ensure that, what he should be having some mode through which he can easily identify what's your speed. So that's why if you want to do the job, the government gives him the instrument through which he can easily measure at what speed you are coming towards him. So inspection, examining பண்ணணும்னாலே ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவை உங்களுக்கு. ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாங்கணும்னா அதுக்கு ஒரு செலவு ஆகும். So therefore inspection cost involves inspection equipments. You may require vernier caliper, you may require height gauge, you may require some other hi-fi CMM instruments, coordinating machines, and consumables. Consumables எப்படி சார் வரும்? Consumables are those which during the process of inspection the quantity reduces. Some items are there which are non-consumable. It will remain as it is. There are certain consumables which will reduce during its application. Say for example, food products. Food products la கலப்படம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும்னா they will be having different chemicals. When they react it, if the final output will be something, A or B. If A happens, then it is pure. If B happens, then they say that it is malfunctioned. It is not good to health. So அந்த இடத்துல chemicals யூஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்றாங்கன்னா the chemicals is consumable. ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணிட்டா திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது. Right? So therefore consumables are still there. Then inspector order salary. The person who is inspecting, the salary of those people includes. When you combine all this, it is called as inspection cost. Maintenance charges. Maintenance chargesல பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்ககிட்ட ஒரு மெஷின் இருக்கு. If you want to make that machine to work in a good manner, you have to take care of the machine. நீங்க 1.25 லட்சம் செலவு பண்ணி 1.25 லட்சம் செலவு பண்ணி ஒரு புல்லட் வாங்குறீங்கன்னு வைங்க.
or you are having KTM or any other bike, whatever bike you are having, you are purchasing that bike by paying a price, an amount, right? இப்போ that instrument or that machine, இந்த பைக்ங்கிற machine உங்களுக்கு நல்லா வேலை செய்யணும்னா you should maintain it properly, even though it may be 3 lakhs bike or it may be 1.5 lakhs bike, but if you don't maintain it, it will not be working properly and it will get different type of problems even within a period of 6 months. என்னதான் காசு கொடுத்து வாங்கினாலும் மெயின்டெனன்ஸ் சரியா இல்லைன்னா 6 மாசத்துலயே வேலை காமிக்கும். அப்போ it is important that you have to take care of the every machines what you use. அப்போ what are the maintenance charges you are doing that comes under this? இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் வேணா எதாவது தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா you have to take care of machines, you have to take care of the tools what you are using. Tools are cutting tools மட்டும் கிடையாது, all other additional tools, screwdriver, it can be screwdriver, it can be cutting plier, it can be spanners, it can be power tools, anything. Every instrument or every tool what you are using for your purpose should be maintained properly. Then comes jigs and fixtures. ஏன்னா jigs and fixturesலாம் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப தேவையானது. It is very much for production, jigs and fixture, and for jigs and fixture you have to spend separate cost to procure jigs and fixture. Jigs and fixtureக்கு தனியா நீங்க செலவு பண்ணணும். அப்போ you have to maintain it properly. So when you combine all this type of cost, maintenance charges, then it comes as maintenance cost. Overhead cost. Overhead cost அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும். Overhead costனா என்ன? சில செலவுகள், some expenses will come to you, but it is not directly related to your process. உங்க process டைரக்டா லிங்க் ஆகாது, but it is required for the process. So it is indirectly related. So what it just says, the first point when you read it says, overhead expenses are those expenses which cannot be charged directly to a particular product manufacturer. There are certain expenses which you cannot directly link. You have to do it. You have to spend definitely. கண்டிப்பா அந்த செலவு வரும், ஆனா அந்த ப்ராடக்ட்ல கொண்டு வந்து திணிக்க முடியாது. பட் யூ கேனாட் அவாய்ட் இட். சரி, எப்படி சார் அது வருது அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த பாயிண்ட படிங்க. இந்த பாயிண்ட்ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்ன? இப்போ ஃபைல் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும், வரவு செலவு கூட ப்ரூஃப் ரெடி பண்ணி வைக்கணும், ரைட்? பில் ஜெனரேஷன், இதுக்கெல்லாம் தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். சப்போஸ் யூ ஆர் பர்ச்சேசிங் சம் டாக்குமெண்ட், ஒரு டாக்குமெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ற இன்வாய்ஸ் இருக்கு. இந்த இன்வாய்ஸ் ஷாப் ஃப்ளோர்ல ஒரு சூப்பர்வைசர் கையிலே வச்சு சுத்திட்டு இருக்க முடியாது. பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் டு டேக் கேர் அபவுட் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். அப்போ பர்ச்சேஸ் ரிலேட்டட் எந்த டாக்குமெண்ட்டுமே, ரெவென்யூ டிரான்ஸ்ஃபர், த டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் மணி, இதை கவனிக்கிறதுக்கு தனியா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலேஜ் எடுத்துக்கோங்க, வி டேக் ஆர் காலேஜ். the main motto of the college is education. இப்போ இந்த எஜுகேஷன்ல டைரக்டா ரிலேட் ஆகுறவங்க யாரு? faculty members, non-teaching members. So faculty, non-teaching are directly involved in the purpose for which institute is defined. Appo they are called as direct cost. Any cost that are given to them is called as direct cost. Salary for faculty, salary for non-teaching, salary for placement department, these are called direct cost. இப்போ நம்ம காலேஜ்ல ஆஃபீஸ் இருக்கு, ஆஃபீஸ்ல நிறைய பேர் வேலை செய்யறாங்க. இவங்க டைரக்டா எஜுகேஷன் லிங்க் ஆகுறாங்களா? கிடையாது. பட் தே ஆர் ரிக்வயர்டு. அவங்க தேவை. ஏன் தேவை? ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு
ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் வேணும், a student needs a clarification on how to get help from government of India or state government of India. அப்போ what is the process? அந்த ப்ராசஸ் இனிஷியேட் பண்றது யாரு? who will help me? who will guide me? இப்போ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்ல வரும்போது you need certain people who work for their benefits, but they are not directly linked to your education policy. அவங்க வந்து உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்லாம் சொல்லி தர மாட்டாங்க. But there are people who are working for you, and the cost that is spent on them are called as overhead cost. அப்போ ஓவர்ஹெட் காஸ்ட்டை நீங்க வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அவங்க தேவை, பட் தே வில் பி ஹெல்பிங் யூ இன்டைரக்ட்லி, ரைட்? தட் ஆர் கால்ட் அஸ் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட். அப்போ இன் எனி ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ், இன் எனி இண்டஸ்ட்ரி, யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஓவர்ஹெட் ப்ராசஸ். Now coming for this third point, the overhead costs are estimated by referring to the records of overheads in similar parts. அப்போ இந்த ஓவர்ஹெட் காஸ்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது எஸ்டிமேஷன் வந்து ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்டரியை வச்சுதான் பண்ணுவாங்க. யூ வில் பி ஹேவிங் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்டரி. அந்த ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்டரியை வச்சுதான் இந்த ஓவர்ஹெட் காஸ்ட்ல சரிப்பா நெக்ஸ்ட் இயர் we can allot this much of amount for next year budget அப்படி பண்ணுவாங்க ஓவர்ஹெட் காஸ்ட். Now coming for cost estimating procedure, it is 16 mark, right? Cost estimation procedure is a 16 mark question. Now there are about 16 points. In the 16 points நீங்க எழுதணும் அப்போ. So we will see one by one. Cost estimating procedure, step 1. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா, study the cost estimation request thoroughly and understand this completely. This is your first point. Cost estimation procedure ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல you have to study the request thoroughly. Requestல என்ன கொடுத்திருக்கு, what is the request given and how the request is to be executed. கஸ்டமரோட விருப்பம் என்ன, அதை எப்படி கொண்டு போகணும், அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், இல்ல கஸ்டமரோட விருப்பத்துல எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. This you have to understand it completely, right? So step 1 is study the cost estimation request thoroughly. Cost estimation or request you have to study thoroughly and understand. Step 2, analyze the product, what the product is all about, and then you fix what is the requirement and specification. Analyze the product or nature enna, based on that product decide the requirement and specification. Then 3, prepare the list of bill of material. Simple ah vechikonga. Third step, bill of material. இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும். பில் ஆஃப் மெட்டீரியல். பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் என்ன, இந்த ப்ராடக்டை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு, இந்த ப்ராடக்டை செய்யறதுக்கு, மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு வாட் ஆர் த மெட்டீரியல்ஸ் ஐ ரிக்வயர், அதுதானே பில் ஆஃப் மெட்டீரியல். ஸோ 3வது பாயிண்ட் இஸ் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல். 4th பாயிண்ட் என்ன, சிம்பிளி ரிமெம்பர் திஸ் கீவேர்ட். ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இந்த ஹோல் சென்டென்ஸை உங்களால ஞாபகம் வைக்க முடியாதுப்பா. நான் சொல்ற இந்த கீவேர்டை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. 3வது ஸ்டெப் என்ன, பில் ஆஃப் மெட்டீரியல். பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், அதை பத்தி 2 சென்டென்ஸ் எழுதுங்க. பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸ்டெப் 3, பில் ஆஃப் மெட்டீரியல். Then you write bill of material is what? What is bill of material? It is a list where you will have all the parts that are required for making the product. That's bill of material. Step 4 என்ன, take, make or buy decision. Right sir, bill of material எனக்கு இருக்கு சார், இதெல்லாம் எனக்கு தேவை சார். 4வது ஸ்டெப்ல நான் என்ன பண்றேன், as estimator what you have to do, you are the authority, you are the authoritative person. உங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுத்திருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் இருக்கு சார், இந்த பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ல எதெல்லாம் நான் வெளியில கொடுத்து வாங்கணும், எதெல்லாம் நானே செய்யணும். மேக் ஆர் பை டிசிஷன். 4th step is make or buy decision. You are going to take the decision.
இப்ப மேக் ஆர் பை டிசிஷன் வந்தோடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? சிம்பிளா சொல்லுங்க. மேக் ஆர் பை டிசிஷன். மேக்னா ஈஸி, ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும், டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி based on the design I will give it to the production line. The production will execute the process to manufacture the product. By decision what you do, you will call for contractor, right? நீங்க contractor அழைப்பீங்க, right? This is my order, anyone who is interested to do this order please come for discussion. இப்ப 5-6 vendors வராங்கன்னா, contractors வராங்கன்னா, you will sit with all those contractors and then you will say your requirement and your terms and conditions, right? And then you will ask for their quotation. எந்த கோட் உங்களுக்கு சூட் ஆகுதோ you will give the order to them. இதுதானே பை டிசிஷன், வெளில இருந்து வாங்குறது, ரைட்டா? இல்ல சார் மார்க்கெட்லயே இது ஈஸியா அவைலபிளா இருக்கு சார், ப்ராடக்டாவே கிடைக்குது சார், காம்பனண்டாவே கிடைக்குது சார், ரைட், வாங்கிக்கலாம். So this is buy decision. So you are going to take two decisions, whether I am going to make it or I am going to buy it. Then step 5, இந்த முடிவு பண்ண பிறகு what is you are doing? Step 5, estimate the material cost. Estimate the material cost. நானா செய்ய போறேன்னா what will be the material cost? So material cost is equal to weight of the material into material cost per unit weight. Then what I am doing? Determine the cost of parts to be purchased from outside. Make it next step la answer பண்ணிட்டேன். If I am going to make it, fifth step la I am answering it. What is the total material cost? Next step la then I am going to take the decision of buying. Sixth step la பாருங்க, what I am doing? Determine the cost of parts to be purchased from outside. வெளியில இருந்து வாங்குறேன்னா அதுக்கு எவ்வளவு காசு, நானா செய்யறேன்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளவு, வெளியில இருந்து வாங்குறேன்னா அது காஸ்ட் எவ்வளவு. Then step 7, make a manufacturing process plan for the parts to be manufactured in the plant. நானா செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னா what is the manufacturing process, என்ன சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆபரேஷன்ல நான் செய்ய போறேன், தென் செய்ய போறேன், ரைட், ஓகே, எவ்வளவு நேரத்துல செய்ய போறேன். Then step 8, estimate the machining time, manufacturing time, how much time it will require to do the job. Then step 9, இப்போ நானா செய்ய போறேன், if I am doing the manufacturing by myself, அப்ப what I require? First I require material, then what I require? Labor. So step 9, determine labor cost. How many labor is required, how many time is required, I will get labor cost. Then step 10, determine the prime cost. Now what is prime cost? Direct labor cost plus direct material cost plus direct expenses. This is called as prime cost. Prime cost na நானா செய்ய போகும்போது, when I am going to make myself, then I have to add what is the total material required cost plus what is the total cost of labor that I require plus direct expenses. Direct expenses na என்ன? லூப்ரிகன்ட் தேவைப்படும் மெஷின்ல ஆப்ரேட் பண்ணும்போது, லேபர் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது லூப்ரிகன்ட் தேவைப்படும். ஸோ டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ரைட்டா? திடீர்னு ஒரு டூல் உடஞ்சிடும், ஸோ ஐ ஹேவ் டு ரீப்ளேஸ் த டூல், ஸோ தட் ஆர் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ரைட்டா? துடைக்கிறதுக்கு வேஸ்ட் கிளாத் ஐ ரிக்வயர் ஃபார் லேபர். லேபர் லேத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது, ஏதாவது மிஷின்ல ஒர்க் பண்ணும்போது கை கரியாகும், ஸோ ஐ நீட் வேஸ்ட் கிளாத். I have to spend some money. அது 100 ரூபாயா இருந்தாலும் I am spending that. So that is called as direct expenses. Any expenses that are directly affecting the process. Lubrication, grease வேணும் சார், greaseக்கு நீங்க காசு கொடுத்துவாங்க, that grease will come. So any expense that are directly related to manufacturing process are called as direct expenses. When you combine all these three, you will get prime cost. So you are determining the prime cost. Now, step number 11, இது மட்டும் ஞாபகம், estimation of factory overhead. Estimation of factory overhead. What is factory overhead? நம்ம காலேஜ் எக்ஸாம்பிள் சொன்ன பாருங்க,
சில நபர்கள் தேவை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல, they will help you indirectly for the process. In that way, in your factory, you will be having people supporting indirectly. That you have to identify it. Then step 12, estimate administrative expenses. What is the total administrative expenses? ஒரு 10 பேர் வச்சு வேலை பண்றீங்க ஆபீஸ்ல. நம்ம ஈஸ்வர் காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஓஎஸ் இருக்காரு, கேஷ் கவுண்டர்ல 3 பேர் இருக்காங்க, ரிசப்ஷன் 2 பேர் இருக்காங்க. ஸோ இவங்களோட சேலரி எவ்வளோ? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ். இவங்க யூஸ் பண்ற ரிசோர்சஸ், இவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? ரிசோர்சஸ் என்ன ரிசோர்சஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க? தே ரிக்வயர் ஃபைல், they will require A4 sheet, they will require stapler pin, pen, ink pad, stamp. So என்னென்னலாம் ஐட்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தேவையோ அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன? that will come under administrative expenses. இதே மாதிரி ஃபேக்டரி, இண்டஸ்ட்ரி, எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே இதான் காமனா இருக்கும். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் நாலேஜ் சொன்னா என்ன ஆகும்? ஸ்டேஷனரிஸ் தேவைப்படும், wages for the salary for the employees, right? All this will come under administrative expenses that you have to calculate. Then step 13, estimating selling and distribution expenses. செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஓவர் ஆயிடுச்சு, இப்போ நீங்க ப்ரொமோட் பண்றீங்க. ப்ரொமோட் பண்ணும்போது செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன வருதுன்னு பாருங்க. செல்லிங்ல பேக்கேஜிங் அண்ட் டெலிவரிங் சார்ஜஸ், நீங்க பேக் பண்ணணும். பேக் பண்ணும்போது இப்போ நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு மொபைல் போன் வாங்குறீங்கன்னா, அந்த மொபைல் போன் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதோ இல்லையோ, அதோட கவர் அட்டகாசமா இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ தெர் இஸ் ஏ அமௌண்ட் ஸ்பென்ட் ஆன் தட் கவர், outer cover, wrapper. So that involves some money. Then that product will be delivered at home delivery. So for doing that home delivery, you will get some charge, right? That will come under this. Then advertisement charge. ஒரு புது மாடல் மார்க்கெட்டுக்கு வரதுக்கு முதல்ல டிவில ஆட் வரும். For making an ad, you need to spend. So இது எல்லாமே வரும். இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்ஸுமே எங்க போய் சேரும்? கஸ்டமர் தலையில தான் உங்களுக்கு சேரும், ரைட்டா? இட் will be added up to the customer. So selling and distributionல you have delivery, packaging, advertisement charges. Now total cost. இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் ஓட காஸ்ட் எப்படி, how they are finalizing it. Now what they do, total cost equal to prime cost. What is prime cost? Direct material cost, direct labor cost, direct expense cost. மேனுஃபேக்சரிங்ல என்ன நடக்குது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரைம் காஸ்ட் பிளஸ் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட். ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்னா இன்டைரக்ட்லி அஃபெக்டிங் யுவர் ப்ராசஸ். ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் பிளஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் பிளஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், இதெல்லாம் சேர்த்தா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டோட்டல் காஸ்ட். ஆல் திஸ் வில் சம் அப் டு டோட்டல் காஸ்ட். இந்த காஸ்டுக்கு இஃப் ஹி சேல்ஸ் த ப்ராடக்ட், if a company sells the product at this total cost, then he will have no profit, no loss. Then what the industry will do, along with this total cost, he will decide a profit. Next stage, what you do, you will decide what should be the profit. Total cost இவ்வளவு வந்திருக்குப்பா, இப்போ what is the selling price, என்ன அமௌண்ட் தான் அதை விற்கலாம். So what you will do, you will add profit to it. So selling price is equal to total cost plus profit. And then you will finally release this to the market for promotion of your product. So these are the 16 points. Now remember, after the 16 points, you just remember the keywords. Step 1, இந்த கீவேர்டை மட்டும் எழுதுங்க. Step 2, bill of materials. Step 3, அந்த காம்பனன்ட் நேம் மட்டும் எழுதுங்க. எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. That is enough for you to score high mark. ஏன்னா அந்த keyword is very important. So based on that you will do. So this is one of the cost estimation form what the industry uses. You can see description where you will write the name, then drawing number, lot size. இங்க பாத்தீங்கன்னா item of expenditure, direct material cost per component. என்னென்ன direct material இருக்குன்னு நோட் பண்ணுவாங்க. Then they will put total. இந்த டோட்டல்ல இங்க ஹைலைட் பண்ணுவாங்க.
that will be highlighted here. Then here they will write what is the cost per component. Per component க்கு எத்தனை cost. Labor cost அதே மாதிரி how many labors are used, then labor overhead charges அது எழுதுவாங்க. Then they will write here total cost, cost per unit. Other direct expenses வேற ஏதாவது direct expenses, say for example lubrication oil, soap, then waste cloth, then any other material, consumable material that is required. For some machines, for maintaining you need kerosene, petrol, diesel and all for cleaning work. So all those expenses are direct expenses. That அதோட total cost என்ன அது இங்க போடுவோம். Factory expenses என்ன, factory expensesல என்னென்ன வரும், மாசம் மாசம் you have EB bills, right? Then maintenance charges, நீங்க ஸ்டோர் யார்டு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வாட்ச்மேன், செக்யூரிட்டி, இது எல்லாமே இருக்கும். So all those values will be brought under here. Then packaging and carriage, advertisement, அதோட cost எங்க போடுவீங்க. When you add all these costs, you will get total cost. Then you will add profit here. Then total selling price. So this form will give you the total estimation. So with this we complete the first half of unit 3. சரியா, unit 3 ஓட first half நம்ம wind up பண்றோம். Second half வந்து cost accounting. இந்த cost accountingல பாத்தீங்கன்னா after manufacturing, இப்போ வரைக்கும் நம்ம பேசுறது என்ன, before manufacturing, what is the total cost required before manufacturing. Cost accountingல calculating the total cost after manufacturing நடந்து முடிஞ்ச பிறகு ஒரிஜினலா how much amount do I have invested, நான் எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கேன், அதை பண்றது தான் cost accounting. Yeah, this we will start in a fresh class. So as of now, if you have any doubt, you can please raise your question. The session is open to you guys. Please respond. Any doubts are there so far what we have seen? சார் ஸ்டெப் 6 அண்ட் 5 இருக்குல்ல சார், அதில் வந்துட்டு பார்ட்ஸ் அவுட் சைட்லேருந்தும் வாங்கலாம், இல்லைனா மேனுஃபேக்சரிங்கும் பண்ணலாங்கிறத. எதுப்பா பார்ட் 6? ஆமா சொல்லுங்க. 6 அதான் சார், பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஆர் மேனுஃபேக்சர் இன்சைட் தி ஃபேக்டரி. ஸ்டெப் 5 வந்து நம்ம பிளான்ட்டுக்குள்ளார மேனுஃபேக்சர் பண்றதுப்பா. ஸ்டெப் 6 வந்து வெளியில கொடுத்து பண்றது, வெண்டார் கிட்ட கொடுத்து பண்றதோ இல்ல வெளியில இருந்து நீங்க வாங்குறதோ. ஸ்டெப் 6 அதான் சார், இப்போ ஸ்டெப் 6 போகும்போது இப்போ அந்த டைம்ல ப்ராசஸ் வந்துட்டு இப்போ 4-5 பேர்கிட்ட பேசி ஒரு நல்ல ஒரு கம்மியான விலைக்குதுங்களான்னு சொன்னாங்க. அது வந்து கொஞ்சம் மினி டெண்டர் போல நடக்குமா சார்? அந்த கோட் அது வந்து திருப்பி சொல்லுங்க வெங்கட். சார், ஒரு 4-5 பேர்த்துக்கிட்ட ஒரு அவுட் சைட் லேப் பேசுவாங்களா சார், அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மினி டெண்டர் போல நடக்குமான்னு கேக்குறேன் சார். மினி டெண்டர் மாதிரி நடக்காதுப்பா. அதான் டெண்டர்ங்கிற வேர்டு நீங்க சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. அதோட எசன்ஸ் என்னன்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு காம்போனன்ட் தேவை, சரியா, ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு தேவை, அது செய்யறதுக்கு உண்டான அந்த மெஷின்ஸும் உங்ககிட்ட கிடையாது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, மார்க்கெட்ல யார் அவைலபிள் இருக்கா, இந்த மிஷினை வச்சு செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு யார் அவைலபிள் இருக்கான்னு பாப்பீங்க. ஒரு 7-8 பேர் இருக்காங்கன்னா இந்த 7-8 பேரையும் நீங்க வர வைப்பீங்க. வர வச்சு உங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டை சொல்லுவீங்க, உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன், குவாலிட்டி எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுவீங்க. என்னால இவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும்பா என்கிற அந்த பிரைஸ் டேகும் நீங்க சொல்லுவீங்க. அப்போ இந்த 7-8 பேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொட்டேஷன் தருவாங்க, ரைட்டா? கொட்டேஷன் கொடுக்கும்போது அதுல எந்த நபரோட கொட்டேஷன் உங்களுக்கு சூட் ஆகுதோ அவங்க கூட உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் கண்டினியூ ஆயிடும். 8 பேர்ல யாராவது ஒருத்தவங்கள தான் நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்க, மீதி 7 பேரை சூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. அந்த ஒரு நபரோட தான் ரிலேஷன் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகும். அவங்க கூட நீங்க அந்த எம்ஓயு சைன் பண்ணி லீகல் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டு
உங்களுக்கு என்ன குவாலிட்டியில எத்தனை காம்பனன்ட் எத்தனை மாசத்துக்கு தேவைப்படுதுங்கிறத ரிலீஸ் பண்ணி அந்த காஸ்ட்டை நீங்க கொண்டு வந்துருவீங்க. அந்த காஸ்ட் எங்க கொண்டு வந்துருவீங்க? இந்த மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல கொண்டு வந்துருவீங்க. ரைட்டா? ஏன்னா இதுவும் மெட்டீரியல் காஸ்ட் தான். வெளியில இருந்து வாங்குறீங்கன்னா மேக் ஆர் பை டிசிஷன். மேக்ல நீங்களே பண்றீங்க, பைல வெளில இருந்து வாங்கிடுறீங்க. ஸோ மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல இதை ஆட் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ ஒரு நபர் தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி டெண்டரா கூட நடக்கலாம், இல்ல ஜஸ்ட் வித்தின் 1 or 2 days யூ கேன் கம்ப்ளீட் த ப்ராசஸ். எஸ் சார், அண்டர்ஸ்டுட் சார். வேற ஏதாவது டவுட்ப்பா? Any other doubt? So no, sir. Okay. Shall we conclude then? Then we will conclude this session, because since next session is the cost accounting, I thought of starting it in a fresh session, as a fresh session, right? So thank you, and thank you for your presence. God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.